Okay, hi guys! Welcome to Richard Cabile YouTube channel. And today, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-register ng GoSURF50 ni Globe. Okay, let's start! Ang gagawin nyo lang is, dial nyo lang ang asterisk 143 number sign, then call. So guys, lalabas dyan ang pamimilian ng mga promo ni Globe. So hanapin nyo lang dyan yung GoSURF50. So bali nasa number 3 siya. Type nyo lang ang 3, then click nyo ang send. So dapat nga pala guys, meron kayong available balance or regular load na 50 para maka-avail kayo ng GoSURF50. So okay guys, so nandyan ang makukuha ng iyong GoSURF50. Bali, consumable 1 gig plus 1 gig for 1 chosen freebie plus 1 gig Go Wi-Fi plus free 1 gig per day for Facebook and Instagram for 50 pesos for 3 days. So, bali guys, para makasubscribe tayo or kayo sa GoSURF50, so hanapin nyo yung subscribe. So, bali, nasa number 1 siya. Then, ang gawin nyo lang is type nyo lang yung 1, then click nyo yung send. So ayun guys, may magpapapag dyan na thank you, you will get a response via text shortly. So yun lang guys, and thank you for watching. Kindly subscribe to my YouTube channel by pressing the subscribe button and the bell to notify you if I have new video. Thanks.